Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें diffraction at a double slit विषय रे पढिबा which is of course a Fraunhofer type of diffraction. Okay, so for this let us come to the schematic diagram. Here we have taken two slits, that is AB and CD, right? And let us take a parallel beam of light which is having wavelength suppose lambda, and it is a monochromatic source of light, and it is incident normally on the two slits, and these two slits A, B and CD are taken to be rectangular in shape, and they are placed close to each other and also parallel to each other, right? Now let us say the width of each slit is taken here to be small a, okay, and the distance between them is small b. So here the distance which is BC will be the opaque portion, okay. So AB and CD, these are the transparent portion, and BC will be the opaque portion, okay. Then the distance between the corresponding point of two slits will be how much? A plus B, okay. This will be the distance between the corresponding point of two slits. Now let us take a convex lens L, okay, which is the collecting lens, and let us take a screen that is GH. Now let us say the point P on the screen such that here this dotted line OP is perpendicular to the screen, okay. ताले जदि आमे एबे गोटे प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर करिवा which is incident on the two slits, then as per the Huygens principle every point in the slits, that is AB and CD, they will send out secondary wavelets in all directions. एटा आमे पढिचु तापरे एई जो secondary wavelets गुडा बाहरिबो which are traveling in the direction parallel to OP, okay, OP सहित जोटा parallel हेकी थिबो ताले they will come to focus at the point P here, okay, and there will be no phase difference, okay, there will be same phase, okay, because they will traverse equal paths. So naturally this point P will be the central bright maximum, okay. तापरे आमे एबे देखिबा जे सेकेंडरी मैक्सिमम आउ मिनिमम केमती आमे बाहर करिबा तारो इंटेंसिटी. Suppose we take another point here Q, okay. Let Q be a point on the screen where the secondary wavelets are focused after diffracted through a very small angle theta, okay, they are brought to focus by this lens L, okay. ताले एबे आमे यदि path difference देखिबा, जदि आमे एठी AN गोटे perpendicular draw कर देला ताले the path difference will be equal to how much? CN, right? So the path difference between the wavelets from A and C will be CN, okay. Now you can see here in the triangle ACN, right? This is the right angle triangle, so CN will be equal to AC sin theta, or you can say here CN to be equal to A plus B sin theta, okay, because AC is equal to A plus B, okay. अच्छा ताले phase difference एबे केते हेबो? It will be 2 pi by lambda into path difference, so 2 pi by lambda into A plus B sin theta, and let us say that it is equal to 2 beta, okay. Now from the theory of diffraction at a single slit जोटा हमें previous class रे देखिला, the resultant amplitude due to the secondary wavelets which are diffracted from each slit in the direction of angle theta
यार वैल्यूटा आम पाई ए साइन अल्फा बाय अल्फा ओके जो थे कि ए होता गोटे कन्स्टाट आउ अल्फार वैल्यू थिला पाए ए साइन थीटा बाय लैम्बडा ताले यही केस रे कोन आम करूछु एठी वी आर कंसीडरिंग टू स्लिट्स ओके डबल स्लिट्स so this will be equivalent to two coherent sources each sending a wavelet of amplitude that is a sin alpha by alpha in the direction theta. So consequently the resultant amplitude at the point q on the screen will be the result of interference between the two waves of same amplitude that is a sin alpha by alpha and having a phase difference that is delta. Okay, so resultant amplitude जदि आमे याकू कहिगला r at the point q then it can be obtained by the method of vector addition of the amplitudes from the figure that we have seen. Okay, so एठी देखो यार vector addition method रो ए जो figure टा कहूची this one. Okay, this will be the figure where this is the amplitude that is r. Okay, this is one amplitude due to a slit that is a sin alpha by alpha and this is the other amplitude. Okay, তাহলে as per the law of vector addition triangle law of vector addition এটি আমি OB square equal to OA square plus AB square plus 2OA into OB cos delta. Okay, एमती लिखि परिबा where delta is this angle right ताहले एबी यार आमे जदि रेस्पेक्टिव वैल्यू गुडा को पुट करिबा ताहले देखो okay after solving it we are getting how much 4a square sin square alpha by alpha square into cos square delta by 2. Okay, so याकू आमे पाइगला r square रो वैल्यू so एटी बीटा को आमे एक्चुअली नौचु डेल्टा बाय 2 राइट ताले रिजल्टेंट इंटेंसिटी जदि याकू कहला आमे कैपिटल I at the point q तो आमे जानिछु intensity is proportional to the square of the resultant amplitude that is r so I is proportional to r square. Suppose आमे कहला I equal to kr square okay where small k is the constant of proportionality ताले taking this constant k to be equal to 1 let us say I equal to r square ताले आमे लिखि परिबा I equal to केते 4a square sin square alpha by alpha square into cos square beta এটা আসিগলা resultant intensity due to the double slit. Okay, ताले एथरू आमे किछटा फैक्टर जानि पारुछु जे resultant intensity depend करूची first हला a square sin square alpha by alpha square उपरे which gives the diffraction pattern of each slit. तापरे second factor हला cos square beta उपरे which gives you the interference pattern due to the light waves of same amplitude from the two slits. So मने रखो in case of double slit एठी दुईटा पैटर्न आछी ओके गोटे हला diffraction pattern आ गोटे हला interference pattern. ओके आकु यार जो intensity distribution curve रे हमें याकु clearly जानि परिबा. ओके सो ए जो दुईटा टर्म को एबे हमें सेपरेटली एबे स्टडी करिबा इन डिटेल. ओके फर्स्ट देखिबा द डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी due to the factor a square sin square alpha by alpha square. Okay, so this term will give you the principal maximum in the direction where theta is equal to 0 and it correspond to the point P on the screen जोटा हमें फर्स्ट फिगर रे देखिला. तापरे जदि हमें एठी मिनिमा को देखिबा ताले मिनिमा will be obtained in the direction given by sin alpha nearly equal to 0. Okay, so that alpha को हमें पाइला plus or minus m पाए but remember alpha equal to एठी हमें 0 नेबा नाही. Okay, because alpha equal to 0 नहीं गले एटा actually central maxima को correspond करूची right. So alpha रो value को आबे हमें put कला then याकू जदि हमें solve करिबा ताले हमें पाइला a sin theta equal to plus or minus m lambda. Okay, एठी m हे गला 1 2 3 dot 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 and as I said we have to exclude the value 0. Okay, so एठी देखो figure 6.10 रे this will be the intensity distribution okay curve. So एटा आछि तमरो central maximum okay जारो एठी
प्रोपोर्शनालिटी जदि देखा इट इज sin स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर तापर एठी अकॉर्डिंगली सेकेंडरी मैक्सिमम एटा जोटा आपको देखा आम तापर ये तले रोचे एटा तुमर सेकेंडरी मिनिमा ओके देयर आफ्टर एठी जदि देखा पॉइंट गुड़ा सेकेंडरी मिनिमार देख प्लस और माइनस पाए देन प्लस और माइनस 2 पाए देन प्लस और माइनस 3 पाए एंड सो ऑन ओके सो एटा आसिला मिनिमा तो एबे देखिबा सेकेंडरी मैक्सिमार पोजीशन ओके सो देख फिगर रे देखिले मध्य जणा पडुची जे सेकेंडरी मैक्सिमा एटा करेस्पॉन्ड करूची देख माइनस पाए आउ माइनस 2 पाए मझिरे ओके माने माइनस 3 पाए बाय 2 सिमिलरली एठी प्लस पाए प्लस 2 पाए रो मझिरे दिस वन माने plus 3 pi by 2 accordingly this will be equal to plus or minus 5 pi by 2 then plus or minus 7 pi by 2 এটা হচ্ছে আলফার ভ্যালুটা যেটা এটি লেখা হয়েছে রাইট সো ইন জেনারেল উই ক্যান রাইট ইট এজ প্লস or minus 2m plus 1 pi by 2 एक्चुअली এটি ব্র্যাকেটটা এই জায়গায় হবে ওকে ঠিক আছে প্রিন্টিং মিস্টেক আছে রাইট সো এটা হেলা dependency of intensity on the first term that is a square sin square alpha by alpha square जो थिरु आमे diffraction pattern पाइला तापरे एबे देखिबा its dependency on the second term that is cos square beta जो थिरु की आमे interference pattern पाइबा as you can see in the figure we are getting equidistant bright and dark fringes right so first जदि आमे देखिबा bright fringes or maxima these are obtained at cos square beta equal to 1 that means beta should be equal to plus or minus n pi and remember n रो value एटी आमे 0 को मध्य include करिबा 0 1 2 3 and so on right so accordingly जदि एबे देखो फिगर रे एटी आमे maxima बा bright fringes पाउछु at beta equal to 0 then plus or minus pi plus or minus 2 pi and so on ओके ताले बीटा रो जो वैल्यूटा अछि ताकू जदि आमे पुट करिबा पाई बाय लैम्बडा a plus b sin थीटा ताले यारो वैल्यूटा आसिला प्लस और माइनस n पाई और a plus b sin थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस n लैम्बडा ओके वेयर जेमति कहली n is equal to 0 1 2 3 and so on so putting these value of n we get the maxima at 0 then plus or minus lambda by a plus b plus or minus 2 lambda by a plus b and so on okay so देखो एठी साइड फिगर रे तमे देखि परथबो दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ए जो डॉटेड लाइन टा होउची ड्यू टू द डिफ्रैक्शन तापरे या भितरे जो इनसाइड दिस द पैटर्न दैट यू कैन सी हियर दिस इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ओके आउ टोटल इंटेंसिटी टा एठी जदि हमें देखिबा इट इज 4a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा जोटा हमें पाइथिला ओके सो एठी गोटे जिंस हला किछिटा इंटरफेरेंस पैटर्न रो ऑर्डर आमे देखिबा को पाइबा नाही देयर आर सम मिसिंग ऑर्डर्स ऑफ द इंटरफेरेंस मैक्सिमा ओके से जिंस को एठी टिके डिटेल देछि सो को कंडीशन रे जिंसटा हबो इफ द पोजीशन ऑफ सर्टेन इंटरफेरेंस मैक्सिमम correspond to the diffraction minimum at the same position रे interference maximum और diffraction minimum दुईटा जाक जदि आसची ताले then the interference maximum will be missing in this direction okay suppose या को हमें बुझा पाए गोटे एग्जांपल नेबा okay so following conditions are simultaneously satisfy for some value of theta तो देखो एठी a plus b sin theta equal to plus or minus n lambda नहीं गला जोटा होची इंटरफेरेंस मैक्सिमा पाई कंडीशन सिमिलरली एठी हमें a sin theta equal to plus or minus m lambda नहीं गला जोटा होची डिफ्रैक्शन मिनिमा पाई कंडीशन राइट सो according to the first condition there should be interference maxima in the direction theta but as per the second condition there is diffraction minima in this direction okay hence the interference maximum will be absent in this direction okay so ei jo equation duita ame dekhuchu so ethru ame paila kono first ro ame paila sin theta equal to plus or minus n lambda by a plus b second ro paila sin theta equal to plus or minus m lambda by a
ओके ताले एबे ए दुईटा जाक टर्म को आमे इक्वेट करि परिबा राइट सो आमे पाउछु केते n by a plus b equal to m by a or n equal to यार वैल्यूटा आसिला फाइनाली a plus b by a into m ओके जो थरे कि m रो वैल्यू होची 1 2 3 4 and so on ओके अच्छा याकू एबे स्पेशल केस रे आमे देखिबा सो फर्स्ट केस सपोज b is equal to 1 माने कोन यार माने हैला width of the opaque portion is equal to the width of the transparent portion ओके ताले एबे n रो वैल्यू इक्वल टू 2m ही गला ताले यार वैल्यूटा केते हैला 2 4 6 8 and so on okay thus the orders that is even order 2 4 6 and so on etc of interference maxima will be missing that is they will coincide with the first second and third etc order of the diffraction minima okay and the central maximum will have three interference maxima okay that is zero order and two first order as shown here in the figure so eta dekho eta aschi zero order tapore eti duita first order ro rohuchi interference maxima okay inside this diffraction maximum okay আচ্ছা তারপরে সেকেন্ড কেস আমি যদি দেখিবা তাহলে কেস 2 রে যদি আমি নিয়ে গলা b ইকুয়াল টু 2a তাহলে ইন দিস কেস n ইজ ইকুয়াল টু 3m ওকে সো এটি n র ভ্যালু কেতে হি যাব putting m equal to 1 2 3 and so on n will be equal to 3 6 9 and so on okay that means the order 3 6 9 etc of interference maxima will be missing and they will coincide with the first second third etc order of the diffraction minima so in this case the central diffraction maximum will have 5 interference maxima okay yaku au se figure deini so just imagine एठी जो सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा टा एटा ओके या भितरे तीनटा आस्तला 0 1 1 एबे तीनटा न आसिकी एबे केते आसीबो 0 1 2 ओके सो 1 2 लेफ्ट साइड रे आउ राइट साइड रे सो टोटल आसी गला पांचटा पैटर्न ओके फर्स्ट रे तीनटा पाइला हमें केस 1 रे सेकंड केस रे पांचटा डिफ्रैक्शन मैक्सिमम भितर पांचटा इंटरफेरेंस मैक्सिमम रही जिवो ओके अच्छा एबे केस 3 देखिबा if b is equal to 3a ताले n will be equal to 4m so it will be 4 8 12 etc okay so similarly same कथा the order 4 8 12 of interference maxima will be missing and they will coincide with the first second and third diffraction minima okay and the central diffraction maximum will have 7 interference maxima right so ये बढ़िया मिसिंग ऑर्डर हमें देखियो को पाउछु अगेन ये फोर्थ केस तला b इक्वल टू 4a हे गले n हे जिवो 5m okay so order 5 10 15 of interference maxima will be missing okay माने कोइंसाइड करि जिवे हमरो से जो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा संगरे और सेंट्रल diffraction maximum will have now 9 interference maxima okay so eta gala maxima ro katha ebe jodi minima ku dekhiba in the interference pattern minimas are obtained at the point cos beta equal to 0 tale beta hi jibo plus or minus 2n plus 1 pi by 2 or pi by lambda a plus b sin theta jota ki beta ର value को ଆମେ replace कर देला then finally we are getting sin theta equal to this much okay so n रो value again हमें जदि put करिबा then we get minimas at plus or minus lambda by 2 into a plus b then plus or minus 3 lambda by 2 into a plus b okay and so on right n equal to 0 1 2 3 and so on so resultant pattern जो हमें देखिला again एठी लिखुची due to the diffraction at two slits is shown in the figure okay so এই resultant pattern जोटा हमें ऊपर देखिला actually dotted line थिला diffraction pattern पाई और solid line थिला interference pattern पाई so it can be seen here that the interference pattern is containing within the diffraction pattern okay diffraction pattern टा गोटे envelope बढ़िया interference pattern को ढांकी के रखी right and maximum value of the interference fringes
is controlled by the diffraction pattern. Okay, so diffraction pattern upare eta depend koruchi maximum value ta interference pattern ro, right? Now at the central maxima it will be equal to a0 square, while it decreases as we go away from the central point on either side, that is left side jao kimba right side jao. Okay, tapare ye kohuchi number of maxima of interference pattern in between maxima and minima of diffraction pattern depends upon the ratio, that is b by a, माने जो width अच्छी opaque और transparent portion रो तार ratio उपरे एटा depend करुची, and it increases with the increase in b by a. okay, तापरे गुटे important term रोची angular separation between two consecutive minima, माने गुटे diffraction maxima रो width आमे जदि बाहर करिबा. okay, so two consecutive minima, or you can say two consecutive maxima, it will be same. okay, and it is equal to lambda by a plus b. okay, याकू तुमे डेराइव मध्य करि परिबो. okay, दुईटा consecutive minima किंबा maxima भितरे जो separation angular separation टा that will be equal to same value, that is lambda by a plus b. okay, तापरे देखो minimum intensity occurs along the direction for which the path difference between two corresponding points of the slits will be odd multiple of lambda by 2. Similarly, maximum intensity केतेबेले रहिबो when the path difference between the corresponding points of the slit will be even multiple of lambda by 2. okay, suppose for example यदि आमे beta equal to 0 नहीं गला, okay, then the intensity of central maximum will be how much, 4I0, where alpha is equal to 0. okay, and intensity diagram corresponding to 2a equal to b, that is b equal to 2a, is shown in the figure, this one. okay, so here the solid line or full line curve represents the intensity distribution, okay, due to the interference of light due to both the slits, right? So it has a interference pattern, and this pattern consists of the diffraction maxima and minima and equally spaced interference maxima and minima within each diffraction maximum, right? तापरे जो कहली dotted line टा एठी जो रोची, which is like that of a envelope, right? So a dotted line by dotted curve represents the diffraction maxima and minima. okay, and the spacing of the interference maxima and minima is dependent on the values of a and b. जेमती आमे ऊपरे discussion करथिला, it is depending upon the ratio, that is b by a. okay, so this is all about the diffraction at a double slit. okay, Thank you.